প্লিজ কে যুক্ত হয়েছেন কমেন্ট করেন বন্ধুরা।
হ্যালো, যারা যারা যুক্ত হয়ে আছেন প্লিজ কমেন্ট করেন। নতুন বন্ধুরা যারা যারা যুক্ত হয়ে আছেন প্লিজ কমেন্ট করেন। আসলে আমি এলবিটা মিউট এলবি করছিলাম, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি অনেকেই যুক্ত হয়েছে, তাই বলছি। নতুন বন্ধুরা যারা যারা যুক্ত হয়েছেন প্লিজ কমেন্ট করে জানান বন্ধুরা। কাকলি মণ্ডল, থ্যাংক ইউ আমার লাইভে যুক্ত হওয়ার জন্য। আসলে আমি মিউট এলবি করছিলাম, জানো তো, মিউট এলবি করছিলাম, কিন্তু অনেকেই যুক্ত হচ্ছে, তাই কমেন্ট করতে বলেছি। ঠিক আছে, আপনি যদি যুক্ত থাকেন মধ্যে মধ্যে এক একটা SMS দিতেন। কাকলিদি, কোথা থেকে তুমি যুক্ত হয়েছ? কাকলি মণ্ডল দিদিভাই, কোথা থেকে যুক্ত হয়েছেন প্লিজ কমেন্ট করেন। বাংলাদেশ থেকে না ইন্ডিয়া থেকে? টপ 6 দেখতে পাচ্ছি, প্লিজ বন্ধুরা যারা যারা যুক্ত হয়েছেন কমেন্ট করুন। একটা 15 কাকলি মণ্ডল। হ্যালো কাকলি মণ্ডল দিদিভাই, কতক্ষণ থাকবে জানাবেন, হ্যাঁ, যাতে আমিও আপনার পরিবারে আসতে পারি।
দিদিভাই আমি মিউট হয়েছি, কমেন্ট করবো।
ঠিক আছে সোনালি দি ভাই, তোমার যখন ইচ্ছে চলে যাবে। ঠিক আছে, আমি মিউট করছি কারণ অনেক এদিক এদিক থেকে শব্দ হচ্ছে, তাই আমি মিউট করে রেখেছি। ঠিক আছে, যুক্ত থাকেন।
হ্যালো, চৈতালি দি ভাই। আচ্ছা, যুক্ত রয়েছেন। ঠিক আছে, শুনতে পাচ্ছ চৈতালি দি ভাই? আসলে আমি মিউট করে রেখেছিলাম, এখানে অনেক মানুষের ভিড়, তাই। ঠিক আছে, আমি রেখেছি, মানে মিউট করে রেখেছি, অনেকেই আছে এখানে কথাবার্তা বলছে তো, তাই মিউট করে রেখেছি। ঠিক আছে, যুক্ত থাকুন, আমি আবার মিউট হচ্ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে দিদিভাই। আসলে আমি শুরুতেই মিউটেল বি করছিলাম। যাই হোক, এবার এবার সবাই চলে এসেছে, খুব ভালোই লাগলো। থাকুন পাশে, আবার আমি মিউট হচ্ছি।
ইয়া, ইক্কা দুক্কা দাদাভাই, আসলে হচ্ছেটা আমি খুব ভোরেই শুরু করে দিয়েছিলাম। এটা ভোরে মানে 7টার পর আমি এলবিটা শুরু করেছি। আসলে ভাবলাম মিউচুয়াল বি করবো। যাই হোক, সবাই এসেছে। এখানে রয়েছে চৈতালি দিদিভাই আর আমার সোনালি দিদিভাই, কাদু কাদু ভাই আর একজন কি, ভুলে গেলাম, অবশ্য নামটি আমি লিখেই রেখেছি। ঠিক আছে, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি এই লাইভটা কাটবো না, কারণ যারা এসেছে ওদের 2 ঘন্টা হলে হয়তো আমি দেখে নেব, তারপর লাইভটা কাটবো। আপনি যতক্ষণ থাকেন থেকে যান, কারণ এতক্ষণ এখন দিনের বেলা অতক্ষণ আমি লাইভ করে থাকবো না। সবাইকেও আমার সাপোর্ট করতে হবে, তাই এটা তো আমার মেইন আইডি, সাপোর্ট করতে হবে। তাই আমি বেশিক্ষণ থাকবো না, হয়তো 11:30 এভাবে থাকতেও পারি। যাই হোক, যতক্ষণ আসে আপনি থেকে যান।
প্লিজ নতুন যারা যুক্ত হয়েছেন কমেন্ট করেন বন্ধুরা। আমি আসলে লাইভটা মিউট করছি।
শাম টিভি আবৃত্তি ও গান দ্বারাও আমার লাইভে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। পাশে থাকুন। আমি বেশিক্ষণ আর লাইভটা থাকবে না, হয়তো 12টা বা 12:30 এই পর্যন্ত থাকতে পারি। ততক্ষণ আপনি যুক্ত থাকতে পারেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। লাইভটা আমি মিউট করছি কারণ এখানে অনেক মানুষের জমায়েত হয়েছে। গরমের জন্য সবাই এসেছে, আমাদের বাড়িতে চলে এসেছে, তাই আমি সবসময় মিউট রাখছি। ঠিক আছে সোনালি দি ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ। টাটা, ভালো থেকো।
যদি কেউ নতুন বন্ধু যুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে কমেন্ট করে জানান।
ঠিক আছে দিদিভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ। টাটা, ভালো থাকবেন।
এতক্ষণ লাইভে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। টাটা, বাই বাই। এখানে আমার লাইভটি শেষ করছি বন্ধুরা।